variable yana nan kamar wani simple small storage ne wanda zai create akan computer memory ka ya yi saving duk wani data da ka bashi. For example, language equals to Python. A nan mun creating language variable mai suna language muka bashi Python ya yi saving mana. Amma a JavaScript duk lokacin da za ka yi creating variable sai ka kawo wannan keyword din var language equals to Python, ko kuma ka kawo let language equals to Python, ko kuma ka kawo const language equals to Python. Idan ka kawo const kana nufin constant ne kenan, language ba za ka iya canja shi a wani waje ba. Idan ka kawo let za ka iya canja shi a waje, var ma za ka iya canja shi a wani waje. For example, bari mu kawo example. A nan mun creating const language equals to Python, muna nufin constant kenan, ba za mu iya canjawa ba. Bari mu gwada canjawa mu ga me zai bamu, me zai faɗa. Language equals to JavaScript. Mun yi saving language equals to Python, muka sake canjawa language equals to JavaScript. Bari mu running da node namu. Ma tukunna bari mu console log language. Bari mu running da node. Bari mu running da node mu ga me zai ba mu, me zai faɗa wani. Zai canju ne ko bare canju ba. Node main.js compile error. Assignment to constant variable. Muna assigning abu ma constant variable. Wannan yana nufin cewa ba za mu iya canja constant variable ba, don shi constant ne bare canju ba. Bari mu gwada canja const da let mu gani. Bari mu kara running. Bari mu clearing a terminal. Node main.js. Bari mu ga let zai aiki. JavaScript. Canji yayi. Bari mu canja da var. Mu kara running. JavaScript. Duk lokacin da ka yi aiki da const to ba za ka iya canja variable nan a wani waje ba, amma duk inda ka yi aiki da var ko kuma let then za ka iya canjawa a wani waje na daban. Creating variable yana da amfani sosai a cikin application. Bari mu kawo example guda ɗaya. Ka misali guda ɗaya a nan, mun yi creating variable mai suna language, muka ba shi Python ya yi saving mana. Gashi yanzu mun creating example guda hudu, muka yi passing single variable da muka yi creating. Bari mu yi running mu gani. Ga example namu ya bada Python gaba ɗaya wajajen ya bada Python. Idan muka canja nan ya koma JavaScript, gaba ɗaya wajajen za su koma JavaScript. Wannan yana ɗaya daga cikin amfanin creating variable. Za ka yi creating a waje guda ɗaya ka yi passing a duk inda kake son ka yi aiki da su. Da zaran ka canja data gaba ɗaya wajajen da ka ba su variable name ɗin gaba ɗaya su ma za su canju. Wannan ɗaya daga cikin amfanin creating variable. Za ka iya creating variable ma kowane kalan data types, amma array
ma object, ma string, ma number, ko ni kalan data type zaka iya creating variable ma shi kai passing duk wani data da kake so. Nan ne ya kawo mu karshen wannan video. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi subscribing, ka yi like, zai taimaka sosai. Idan kana da tambaya kuma ka yi a comment, insha Allah zan bi amsa maka tambayanka. Thank you for watching this video.